Opposition United Democratic Party on Thursday launched its food distribution initiative at Old Joshua. The donated food items were distributed to people severely affected by the COVID-19 pandemic. Ibrahim John tells us more. The United Democratic Party distributed at least 1,700 bags of rice and 100 bags of sugar among the residents of Kanifing and West Coast region. The donation was done under the UDP Buntung initiative. Usainu Dabo, the UDP Secretary General, revealed that the gesture is apolitical, saying the funds were generated from Gambians in both home and abroad. A gentleman in the United States called Sidiki Jame, Bubakar Sidiki Jame, he established a GoFundMe account, and that night, before midnight, a sum of $2,500 was raised. And by the end of the third day, $5,000 had been raised. There are several people who have contributed to this effort. The former vice president stated that there is a difference in his actions as a political leader and as an ordinary Gambian. He made these remarks to dispel critics that may associate the initiative to politics. Well, I only hope that the Gambians and all other persons will be sensible enough to know that there is a distinction between my activities as a political leader and distinction and as well as my activities as an individual as well as a professional. When I launched this initiative, I said that it was completely apolitical. It has no political undertone, and that it's going to be administered in a manner that will benefit the entire nation. If anyone if anyone is skeptical or people who cannot think straight, believe that there are some politics in it, well, very well, let them think so. But I know that there is no politics, because I could have, if I wanted, I could have said, look, I'm launching this on behalf of UDP. The donated items were handed over to the CEOs of the two councils. They are expected to distribute the items to the people greatly affected by the pandemic. Reporting for Eyeafrica TV, I am Ibrahim John. Yes, Ibrahim John there. Thank you very much for that report. ñu dellu si waat ci li nga xamante ne mooy ci xibaar bi comme ni ngeen ko dégg UDP launch nañ seen food distribution initiative mooy ndimbal bi nga xamante ne launchoon nañ ko ci jamono pour dimbale ñi nga xamante ne mooy waa réew mi ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koo dund ci of course jamono mbas mi right now ci noonu démba ñu dal di ñaari of course area council chairman si mooy bu West Coast region ak force bu KMC pour ñu jox leen li nga xam ne ndimbal loolu ci lu war leeral nag xam nga yu mel ni bu mu amoon wala buñ ko loncoon coow li bari woon na ñu bari jàppoon ne lii defi politique la def koo def wala UDP ñu ngi ko def surtout looy Ousseynou Dabo pour mu gën a am support ak yu mel noonu ci nit ñi waaye nag moom dem ba gis nga leeral na ko nee na sax ñuy xalaat loolu moom ba mel ni xamuñ yëf yi naka la moom li buy def li nga xamante ne mooy ci luy dem ci nit ñi daf koo def pour dimbal nit ñi bu dee wàllu politique la daf koo wax bu ko neexoon sax mu ne lii maa ngi ko def ci turi UDP waaye mu ne doxale wu ko noonu daf ko def pour dimbale Gambien si waaye nag wax ji ku ne ak noo gisee yëf yi ma bàyyi la rek nga def si jàngat quickly rek balaa ñoo continuer. waaw am na solo fu mu nekk nii daal 2021 presidential election bi mu ngi ñëw. so moo taxit daal soo defee dara su nekku politique sax nit ñi dañ ko dee. waaw dañ dee politicize affaire yi. waaye moom wax na ne this is apolitical, it's not something politique daf ko def rek because dafa war a bugg a mu tamit contribute half in terms of the COVID-19 pandemic. mu nekk loo xam ne daal am na solo. Whether political or not, I think what is important is no more helping you. The initiative. The initiative it's what is important, and the impact it will have to ordinary Gambians. I think lolu non dafa am solo torop te dañ ko wara bay xel. Dega la Gambia bi dafa tollu fo xamne ni Amadou lu nekk dal dañ ko do def mbiri politics ak lu nekk dal dañ ko de buga mengo ak politics. Why I think that when it comes to mbas mi dal ñu yeb ñoo wara come together as one people ñu make sure mu gëna fi ñu dimbalante.
West Coast dafa rëy, West Coast region dafa overrëy. I think it's one of the biggest. Absolutely. Kanifing also is a densely populated area. So pour nga dimbale ñaari councils yooyu noonu pour ñu dimbale seen gaay I think that is a very good initiative. mun naa am sax du am foofu rek mun naa am second phase dina am amaana because si xam nañ ne in as much as fii ñii dañuy fii dafa yaatu fii mu bari ay nit wala rëy waaye tamit ñu nekk ci dex bi always comme ni nga ko waxee ñoom ñooy gën a soxla ndimbal jamono ji surtout waaye nag ndimbal fu mu dem rek baax na waaye jul de fu ma bëgg rek ñu jeexale mooy ne ñuñ sas ñu distribute food bi ñooñu am nañ a big responsibility. I'm sure people will be very much cautious and of course would be also dañuy xool yëf yi naka lay demee moom parti leader bi nee na du yëfi politique léegi nag nu ñu ko jox ñu war a distribute nañ fexe ne buñ ci rax politique pour mu leer loolu dafay am solo because it's always important pour ñu leeral loolu because si yaa ngi ko doon wax sànq rek COVID-19 support bi liñ ci dégg nit ñi wax nañ lu bari dañ ci rax politique ak yu mel noonu so bii tamit nañ ko moytu because su dul loolu at the end of the day nit ñi nañ ci dellusiwaat wax yëf yi nu mu demee so responsibility bi nga xamante ne pour ñu dimbale ki leen sas loolu mooy Ousainou Darboe ñu fexe ñu doxalee ko ni mu ko waxee pour mu am impact bu am solo. am na solo Amadou comme noo ko waxee daal politique bi daal te ñu fa nekk both Kanifing ak bi they are all UDP people. Exactly. So moo taxit ñaari ñooñu tamit ñoo benefit. So whether it is going to be ñoom seen distribution bi ñoom tamit dañoo xool only their supporters ñu jox leen. Loolu tamit léegi des na si ñoom but what is important is konka moom si boppam. UDP leader bi taxaw na mu ne this is a political daf ko def for the interest of the Gambia. defut ko mbiri politics I think ñoom tamit su ñoo seedoo dañ ko war a jox ñu ko yelloo. nekkut dañ koo def kumba am na ndee kuma amul ndee wala kii supportul ma kii support na ma time bi tolluñ foofu noonu. time politique su jotee nañ politics time development su ñëwee nañ def development. time when it comes to us to enjoy, let us enjoy together. I think that is what is very important. Indeed. In a democratic society. Why fee pour differentiate between politics and what is not politics ak national interest is very difficult sometimes. Because nit ñi dañ dee bugga lu nekk rek dañ dee bugga rax politique si mbiram. lu nekk rek dañ dee bugga dugal politique si loolu noonu. So ñun tamit I think ne comme central government bi luñ dee monitorer gaay nit ñi tamit resident su fa nekk tamit nañ ko monitor. Xaw ma nag ban criteria la ñoo use to know who is mostly affected and who is not mostly affected. Because even at the central government guys and food distribution bi dama ko dee wax ma ne naka la ñoo government xam ne kii moo gën a soona kii ban survey lañ conduct to ascertain that but bi tamit I am sure ne dégg naa ku doon wax ne mu ne bu ñëwee seen boor ñoom dañ doon seet kër yu gën a rafet su ñu gisee kër bi moom dafa tànn rek bu dee luwaaskat ñoo fa ñoom duñ fa dugga kër boobu noonu ñooñu mu ne ñun suñ gox bi fii comme ñun suñ kër yi dañ xala tànn rek laajte wuñ kenn ñu ne ñun yëpp fii ay borom ñu ngi sawa fekk am na ñi nga xamante ne pour ñu fay luwaas sax problème la exactly nekk si kër bu rafet does not mean ne yow you are not needy you are okay and all that sometimes conditions la kër boobu no xamuloo ndax moo ko moom ndax mu ngi ko luwaas su mu ko luwaas sax xamuloo ndax keneen moo ko nekk di jàppale di ko fayal luwaas boobu noonu so moo tax it is very important balaa ñoo def distribution bi is very important but ñu collect data boo xam ne ñu conduct a thorough survey boo xam ne dañoo am authentic data boo xam ne anytime buñ ko liyee dañ ko mun a distribute ak equally and accordingly waaye buñ xool ne kii lii la amut solo fii daal ok mu ngi noonu su ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax ba waaw loolu moom lu am solo la definitely comme ni nga ko mën ñan mu ko waxee noonu am nañu dëkk moom am nañu dëkk ci ay taax wallahi amuñ dépense bu bokkante ak bàyyi yàlla xam na te loolu dafa exactly loolu dafa jara bàyyi xel